Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. So, last 3 days we enjoyed giving the seminars, yeah, and the days were very memorable, and all had a good, knowledgeable sessions. Hmm. Everyone got a topic, and few are missing, but next time we'll cover them also, if possible. If they voluntarily come in front and give their names, it will be good. Otherwise we need to give the chance to them. तो वो సెకండ్ ఆప్షన్ नहीं आना है, దట్ సెకండ్ ఆప్షన్ రాకుండా చూసుకోండి. అండ్ ఎవరైతే సెమినార్స్ ఇవ్వలేరో ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ టైం నుంచి. ఇప్పుడైతే ఇంకా షెడ్యూల్ నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు స్వాతి మ్యామ్ది ఉంది కదా, హెల్త్ అండ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఫైన్. సో ఓన్లీ సంఘమిత్ర అండ్ శ్రద్ధ మ్యామ్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్. సో ఐ వెల్కమ్ Sangamitra ma'am to give the seminar on the selected topic, or else ma'am give it. Nitesh, पहले श्रद्धा को बोलने दो ना. Okay, I'm little tired. After that I'll do. Yeah, sure. Shraddha ma'am, are you ready? Yes, I'm ready. Not a problem. Okay, I welcome Shraddha ma'am to deliver the seminar. Good afternoon, everyone. So today my topic or the concept which I will be explaining would be IEDSS, that is Integrated Education for Disabled at Secondary Stage. So since starting we are learning about inclusive education, integrated education. Can anyone differentiate between inclusive and integrated? Like, why integrated is coming under inclusive? Are they one and the same, or there is any kind of difference? My question is my question clear, or do I need to repeat? So I just want to know, with integrated and inclusive one and the same, and why integrated is included in inclusive? Like they are saying it is integrated education for disabled at secondary stage. Inclusive schools are the schools. I think Shraddha, it is. Yes. Any one of you? Carry on, Ramani. Okay. Integrated schools are the schools where inclusive schools are the schools where moderately disabled children will be there along with the normal children. But when it comes to integrated, irrespective of the disability, everyone should be included in the school, whatever it may be the level of disability. Okay. And with a special provision to teachers who can teach disability. Sangamitra, voice is entirely breaking. In inclusive, the teacher may be or may not be. I mean, there is a chance to all the facilities like normal children will be having, but especially for inclusive children, as they are sitting with the normal children, there may be they will be under the same roof, but there may be facilities or may not be facilities. But in this, teacher will be provided. Okay, so you say that only teacher has to be provided. Special teacher will be allotted in integrated schools, integrated education, like. Yes. I mean, in the first one, there may exist and may not be exist. There is no compulsion like in inclusive. And their importance may not be given, or may be given, or may not be given. It's like that. Okay. Sangamitra, your inputs, anything? Same thing, Shraddha. Okay. So as we got a clarity about inclusive and integrated, inclusive is where people with disability are included in the school, and integrated education we refer
as where disabled students are included and a special teacher would be allotted to take care of their education. So that is a major difference, and that is the reason integrated is included under inclusive. So if we want to have integrated, there should be inclusive education in the school first place. Then only there can be integrated education. So there, the other point is like from where, how did we got to know about this IEDSS, that is Integrated Education for Disabled at Secondary Stage. So there are certain national programs or acts, and one of them is IEDS. We have many other national programs like SSA, RMSA, IEDC. So this is also one of the national acts and programs which the government has started or formulated for the disabled students at a secondary stage. So this concept entirely deals with the students for the secondary stage. Can anyone tell what do you understand by the secondary stage and why it is like a different concept of integrated education? It is integrated education, but they are specifying that it is for secondary stage. So what do you mean by secondary stage here? My voice is audible? Am I? Yes. It is secondary education, or you are asking secondary stage of inclusive? Secondary stage, integrated education for disabled at secondary stage. Disabled at secondary stage, maybe the intensity of the disability might be more. So here it is like integrated education for disabled at secondary stage means at the higher level of education after your from 9th to 12th class. So when we are dealing with 9th to 12th class students, that is secondary schooling. That's what I was asking. Secondary schooling. But as per the textbook, it is said as secondary stage. They have not mentioned anything term like schooling. So we have to refer the way the textbook is. So this is a first understanding of what is IEDSS, Integrated Education for Disabled at Secondary Stage. So now moving forward, when we are dealing with disabled students, integration of education for disabled students, we have to concentrate on the secondary stage. So this program was launched in the year 2009 and 2010, and it replaced IEDC, that is Integrated Education for Disabled Candidates or Disabled Children. So we had initially there was a program IEDC. It was just for it was just an integrated education for disabled children. It was replaced by this new program which speaks upon integrated education for students at secondary stage, that is from class 9th to class 12th, and majorly for disabled students. So the main concept what IEDSS is clear. What do you mean by IEDSS? That is, it was started in 2009-10 and it has replaced the previous concept of IEDC, and it majorly concentrates on the students for secondary stage, and the secondary stage comes from 9th to 12th. So these are the main 3 points. And another point is it was included under Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan from 2013. It was launched in 2009 and 2010, but it was what you say included, subsumed. The textbook's word speaks as subsumed, means included. It was included in RMSA from 2013. However, it was launched in 9 and 10, but included from 2013. So there are two things here. Launched in 2009-10, but it was included from 2013. And further it says that the states and union territories are still in the process to include it. So it was launched, it was said to be included from 2013, but still our states and union territory are still in the process to include it. So it has not, we are not sure that whether it has been started or not. It is in the process. So from since 2013 it should be included, but as of now it is still going on process. So this is all about IEDSS. What do you mean? Why it was started? And what is the main emphasis? The main emphasis is here, the secondary stage, and that is from 9 to 12th. And it was initiated or started in the year 2013
but still now states and union territories have to initiate it. They are just in the process to initiate. So that is a basic overview of what is IEDSS. And now we'll go with the aim. So what was the aim and what was the need to replace this with IEDSS? Majorly, it was why did it replace IEDC? Because to provide, like, there should be a different section which concentrates on the secondary schooling. They say that to pursue further 4 years of secondary schooling after completing 8 years of elementary schooling in an inclusive and enabling environment. So till 8 years, the disabled students are given elementary education under inclusive and enabling environment. From there, when they go for the higher, further education, that is 4 years, 9 to 12th class. So now this program majorly concentrate on the second part, that is 9 to 12th class. The major aim of this program is to provide a good education or further education to the students who are going for further education from 9th to 12th class. That is the major aim of this program. Am I clear? Am I clear with the overview and the aims? Yes. Okay. So next one is the objectives. So with what objectives this IED, integrated education at secondary stage was being initiated? The scheme, they say that the scheme covers all students from different areas like government schools, local bodies, government aided schools. These are students from all these areas have been included in this integrated education secondary stage with one or more disabilities. They are saying with one or more disabilities, and that disabilities are defined under Persons with Disabilities Act 1995 and National Trust Act 1999. So these are the two acts, or these are the two amendments where we can understand what kind of disabled students are to be included here. So there can be many types of disabilities like blindness, low vision, leprosy cured, hearing impairment, mental retardation, mental illness. There are certain disabilities listed out here. We have this people with these disabilities are included in these two acts, and they are being given a chance for further education, that is from 9th to 12th. The objective is clear here. That all the students from different areas, government bodies, local bodies, government aided bodies. From there, all the students and the students which are recognized, or the students which are defined under these two acts, Persons with Disability Act 1995 and National Trust Act 1999. In the class 9th to 10th with disabilities listed out here are being included in this integrated education at secondary stage. And they are one more point here. They say that girls with disabilities receive special education, what is a special focus to help them gain access to secondary schools. So here girls are also not excluded. They are also given, girls having disabilities are also given a chance, and they are given some special focus to to access the secondary schools information, guidance as per their potential, or as to develop their potential. So this point says that girls with disabilities are also included, and on the top they are given special focus to access the information, to develop their potential to the extent they can. So these are the two main objectives. And one more thing here, they said that they are setting up a model exclusive schools in every stage is envisaged under the scheme. So they are saying that they are setting up an model inclusive schools. Can anyone tell what we can understand by model inclusive schools? We can say only inclusive schools also, right? But they are saying that setting up of model inclusive schools in every state is envisaged under the scheme. Providing Is it like providing all the facilities for the inclusive children, like disabled children? Providing all the facilities for them specially? Yes, providing the facilities, giving them, they are discussing everything, that what kind of students they can take and what kind of facilities they can access. But this point they say that still there are no schools.
there are still no such schools. They are saying that integrated education should be given, but that process is still going on, as we have discussed in the previous point. So this point speaks about it is still a future event to happen. So they are with the thinking that first we should have a model school. Like one school should be set up in a state which such as an example that these type of schools are to be more in our state. So this point majorly speaks that still there are no such schools. They have to come up. So model school means kind of an example. This is one of the schools which takes care of this integrated education for secondary stage. So they have to first develop one school. From that they can see how the school works. The facilities accessible to everyone as they have been formulated in their aims and objectives. If that works out, then they can go for more schools. Am I clear with this point, or do you want me to explain it again? Anybody? No, Shraddha. Understood. Clear, Sangamitra? Yes. I need it. Shraddha, Lavanya. Yes, Lavanya. I didn't understand. Okay, didn't understand. Yeah. Sure. Previously, we discussed in our starting that this IEDSS program has been launched and it has to be initiated from 2013. But the states and union territories have not done it yet. They are in the process to do that. And with this point, they are saying that setting up of model inclusive schools in every state is envisaged under the scheme. They are saying that in this scheme, this kind of a model school are still not developed. It is a future event. It should take place, and we are with the thinking that at least one model school will set up in a state, so that they can get a clear idea like what this concept is, how this concept has to work, and what kind of facilities they have to give, and if the facilities are given, how it is working out, and what kind of problems they can face. So at present there are no such schools. Model school have to be developed. There should be one school such, so that they can get clear idea how this concept works. Am I clear? Yeah, understood. Thank you. Understood? Yes, understood. So these are the objectives. First objective is from where the students are to be taken into this this concept, and what kind of disabilities can be covered. Second, girls getting good access to the school, and they are given chance to develop their potential. And third is the model school has to be developed first to get the understanding. So these are the three major objectives covered for this concept. Now we'll go with the last point. Modern schools. This is model inclusive schools, right? As I said, it is initiated in 2000. It should be initiated in 2013. This kind of concept in school, but this is still going process. We have not seen any kind of school which are having disabled students. So this point, what they are saying that they are in the process of setting up a model school. Like what do you mean by model? In our science classes, we have models, right? It is example. First set some example, the other continues that example. Model, not modern. Model. Which look so it is kind of a miniature of a present thing. Miniature building. Yes. So miniature kind of a thing. So here what they are saying that the inclusive model of inclusive schools in every state they want to set up one model school, so that they can understand how the concept is being implemented, how it is being executed, and what are the results and what are the difficulties they may be facing. In case if it is getting success, future more schools have to be set up. And what do you mean? The meaning of envisage is desirable future event. So they are planning to have this kind of one school at least as of now, to get to see if the concept is successful or not. Clear, Savani? Or you want me to explain clear? Yes. Everybody clear? Yes. It is for secondary schools, no? Only for secondary schools.
Yes, here this what do you say? Here this act or concept is speaking mostly about secondary stage. That is from 9th class to 12th class. And please, I'll make your clarity. Secondary stage here they are saying as 9th to 12th because they are saying 8 years of elementary schooling. So secondary stage starts from 9th class to 12th class, pertaining to this concept. Okay. 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 So these are the first what you mean by integrated education for secondary disabled student at secondary stage, then their aims and their objectives. Now after understanding the objectives of this concept, we shall know the components. So what do you, what kind of components do you think we should be having in this kind of schools, like, and what exactly do you mean by components? In this concept, we are speaking like yes. Ramani, can you please be clear? Your voice is, yeah, your voice is just breaking. Accessibilities. Yes, Accessibilities. What type of things, facilities they can provide? Yes, you are correct. There you go. So the components are the facilities, the infrastructure, the required amount of things put together to make this concept successful. There are certain components which we need to have. So there are two kind of components. First are student-oriented components. So they may be educational and medical assessment, books and stationery, uniform, transport allowance, reader allowance, stipend for girls, support services, assistive devices, boarding the lodging facilities, therapeutic services, teaching learning materials, etc. So the first component we would be majorly concentrating on is like what kind of material or what kind of accessibility these students require. Disabled students, they have the special requirements like therapeutic services, boarding and lodging services, supportive services, stipend for girls. So these are all the components or materials which students may require. Am I clear with the student-oriented components? Yes. And the other components may include appointment of special education teachers, allowance for general teachers for teaching such children, teacher training, orientation of school administrations, establishment of resource room, providing barrier-free environment. As one of our friends Sirisha said that we need to have special education teacher for this integrated education. So that is also one of the components. So other components may include the special education teachers. There should be allowance and trainings or orientation classes for the general teachers to teach these children, because there may be chances that the special teachers may not be available at the time of starting. So we need to appoint general teachers. So at that time we need to give them orientation. We need to give them training and allowances so that they can at least start with the initial process. By the time the special teachers have been allotted. Establishment of resource room. So that clearly states that there should be resources available to these teachers so that they can, the education process or teaching process may be more easy. And providing barrier-free environment. So there should be environment which would be supporting these disabled students. As we have discussed types of disabled students here, like hearing impairment, blindness, low vision. So seeing to the disability of the students, we should provide them environment which doesn't have barriers, like the environment which support the students for easy movement. Kind of environment should be provided to these kind of students for easy accessibility to the components as well as to the education. So here we cover the concept of IEDSS, its aims, its objectives and its components. So now we'll try to see what are the implementing agencies. Do you think we need to have implementing agencies here? What is in? See, we have discussed here what is IEDSS, what are the aims, what are the objectives, what are the components, what is the entire concept. But we need to understand who will implement them, from where it should come, and who will take the charge of implementing. Here, as Nitesh has taken the charge of organizing this seminar, right? We all are available. If Nitesh is not there, we cannot do, because he is the person who is implementing or organizing this seminar. So that similarly, there should be certain implementing agencies which help us to start this program and make it a success.
clear, Sangamita, what implementing agencies are? Yes, yes. So here implementing agencies are the school education department of the state governments, union territories, administrations are the implementing agencies. As I said that the two major or the important agencies would be the education departments of school governments, like state governments and union territories. They may involve NGOs having experience in the field of education of the disabled in the implementation of the schemes. So the two major implementing agencies would be the state governments and the union territories school education boards. The school education boards of the state governments and the union territories are the implementing agencies which take care of this program. Who are the one? They would be doing all the planning, implementation, execution, and regulating and controlling of the things. And they can even take the help of NGOs. Can anyone tell what would be the role of NGOs here? Why do we need to take help from NGOs? Like what kind of help they can give us? Grants are facilitated from their end. Grants. Okay, grants, financial assistance you can say. Yes. Any other thing? Services, free services. That's right. As Nitesh said, we need to have services. In initial points, one of the point was like other components, special education teacher and general teachers, right? So when we require special education teachers, their NGOs come into picture. So they would help us with the special education teachers who are with the intention of helping someone, not with the intention of profit making. So in such places, we need to have teachers, the special teachers who are with the intention to help or who are with the intention to provide services irrespective of profits. Am I clear? Yeah. So that kind of teachers we can get it from the NGOs. So here we understood what is IEDSS and what are the implement agencies that help us to start the concept. Now we'll go to financial assistance. So central assistance for all items covered in this scheme is on 100% basis. The state governments are only required to make provisions for scholarship of ₹600 per disabled child per annum. So when we are speaking about financial assistance, it is entirely taken up by the central government. And total 100% assistance is provided from central government. And the state government role in providing financial assistance is very minimum. That too only ₹600 per disabled child. So when we speak about financial assistance for such programs, it is mostly covered or taken up by central government. And state governments provide minimum support, or we can say based upon the student enrollment, based upon the per student, how many students are being enrolled and how many students are getting admission. So this is all about financial assistance. So here I would conclude, like IEDS was implemented, not yet implemented, but formulated to emphasize on the secondary stage, that is 9th to 12th. Since starting we are hearing about inclusive education, integrated education. It is going from elementary level or from the basic like first to second class. But after completing your 8 years, your higher your 9th to 12th class, this program concept comes into existence. And it has to be started from 2013, but it is still not yet started. So when we just go with this concept, the major emphasis is on secondary stage, providing them with the accessibility, the components, and the implementing agencies. So that's what I would like to conclude. Thank you. If anyone has any doubts, please let me know. I am ready to clarify. Nobody has any doubts? Yeah. No, it's clear. I don't know about others. Yeah, Shraddha ma'am, Okay. I would like you to conclude the whole topic of IEDSS in Telugu. Is it okay? In Telugu, for me, because I was not prepared actually, you would have told me first, at least I would have prepared something. Okay, ठीक है. Seriously. I'll try to do next time. मतलब जैसा लाइन टू लाइन बोलने की जरूरत नहीं है.
తెలుగులో చెప్పొచ్చు, అంటే జస్ట్ మీకు ఏం అర్థమైందో 2 to 3 పాయింట్స్లో చెప్పేసేయండి అని నేను అంటాను అంతే. ఓకే, ఆర్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ అవైలబుల్? ఓకే, I'll try to do if I can. సో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే సెకండరీ స్టేజ్. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ సెకండరీ స్టేజ్ కి ఉంటది, 9th to 12th క్లాస్. ఈ కాన్సెప్ట్ మేజర్లీ ఎంఫసైజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది 9th to 12th క్లాస్. ఆ స్టేజ్ లో ఉన్న చిల్డ్రన్స్ కి ఏది ఫెసిలిటీస్ కావాలి, ఏది యాక్సెసిబిలిటీ కావాలి, అది ఎంఫసైజ్ చేసేది ఇది కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ 2009 లో లాంచ్ అయింది, బట్ 2013 నుంచి అది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి, ఇంకా కాలే. సో దాట్ ఈస్ ద మెయిన్, అదే మెయిన్ ఐఈడిఎస్ కాన్సెప్ట్. తర్వాత ఏమైతే వాట్ యు టెల్ ఏం ఇన్ తెలుగు, ఐ డోంట్ నో. సో ఉద్దేశం ముఖ్య గమనికలు. ఓకే, ముఖ్య గమనికలు వాట్ ఎవర్. సో ఇది ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ సెకండరీ స్టేజ్ కి మెయిన్ ఉద్దేశం అయితే, లేకపోతే ఏమైతే లాస్ట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో 4 years ఎడ్యుకేషన్ లో మేజర్ ఎంఫసిస్ 4 year ఎడ్యుకేషన్ లో ఏది యాక్సెసిబిలిటీ కావాలి, ఏది కాంపోనెంట్స్ కావాలి, అది చూడడానికి ఇది కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది. అదే మెయిన్ ఎయిమ్ ఈ ఐఈడిఎస్ ది. తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్స్ ఓకే, లక్ష్యాలు. సో లక్ష్యాలు, ఈ కాన్సెప్ట్ ది లక్ష్యాలు అయితే స్టూడెంట్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి, లేకపోతే లోకల్ స్కూల్ ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్, కొన్ని స్కూల్స్ ఉంటాయి, అది సెమీ గవర్నమెంట్ ఉంటది, లైక్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్. అక్కడ నుంచి స్టూడెంట్స్ కి ఎన్రోల్మెంట్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి 2 acts ఉన్నాయి, పర్సన్స్ విత్ డిసేబిలిటీస్ యాక్ట్ 1995, నేషనల్ ట్రస్ట్ యాక్ట్. ఈ యాక్ట్ లో కొన్ని డిజీజెస్ లేకపోతే కొన్ని ఇల్నెస్ ఉంటది, ఆ ఇల్నెస్ కవర్ అయిన స్టూడెంట్స్ కూడా సెకండరీ స్టేజ్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి, వాళ్ళకి యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వడానికి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. సెకండ్ పాయింట్, గర్ల్స్, ఆడపిల్ల, రైట్? గర్ల్స్ ఆడపిల్లకి కూడా డిసేబిలిటీస్ ఉంటే వాడు కూడా అడ్మిషన్స్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటది, వాడు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ గైడెన్స్ కూడా ఇస్తారు ఈ కాన్సెప్ట్ లో. అండ్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇస్, ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ కాలే. అట్లీస్ట్ వన్ స్కూల్ అయితే ఇలాగా ఎవ్రీ స్టేట్ లో ఉండాలని గవర్నమెంట్ ది ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్. సో ఇది 3 మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఐఈడిఎస్. ఓకే, తర్వాత కాంపోనెంట్స్ లో ఇది materials or equipments like medical material undali, books, stationery books ani, transportation, support services undali, boarding and lodging aithe adi accommodation, kind of accommodation ivvali, therapeutic services. These are we disabled candidates ఉన్నారు కదా, వాడికి థ్యూరోపెటిక్ సర్వీసెస్ కూడా ఉండాల్సింది, వాడి డిసేబిలిటీ బట్టి అది కూడా ఇవ్వడం ఈ కాన్సెప్ట్ లో కవర్ చేస్తున్నారు. ఇది అన్ని స్టూడెంట్ ఓరియంటెడ్. తర్వాత అదర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటుంది టీచర్ ఓరియంటెడ్. స్పెషల్ టీచర్స్, ఎక్స్పర్ట్ టీచర్స్ ఉంటాయి డిసేబిలిటీ బట్టి, ఆ టీచర్స్ అలాట్మెంట్ చేయడం, జనరల్ టీచర్స్ కి ట్రైనింగ్, లేకపోతే ఏదైనా అసిస్టెన్స్, ఏదైనా ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్, ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, అది what do you say, other concepts, వేరే కాంపోనెంట్స్. తర్వాత ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ అయితే ఇది కాన్సెప్ట్ ఎవరు స్టార్ట్ చేయాలి, స్టార్ట్ చేయాలి అయితే ఎవరు మొదలు పెట్టాలి, అది స్కూల్ బోర్డ్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ది స్కూల్ బోర్డ్, యూనియన్ టెరిటరీ ది స్కూల్ బోర్డ్స్. వాడు మేజర్
రోల్ ఇక్కడ వాడే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. వాడు ఎన్జిఓస్ హెల్ప్ తీసుకొని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్జిఓస్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళ హెల్ప్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తే అయితే ఏదైనా గ్రాంట్స్ ఫండ్స్, ఫైనాన్షియల్ ఫండ్స్ ఇస్తారు, లేకపోతే సర్వీసెస్ లాగా స్పెషల్ టీచర్స్ ఎవరైనా వాళ్ళ ఎన్జిఓస్ తో లింక్ అప్ అయి ఉంటే ఆ టీచర్స్ ఇది స్టేట్ బోర్డ్ కి రెఫర్ చేస్తారు. ఇది ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్. ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ అయితే ఎవరిది మేనేజ్ చేయాలి, లేకపోతే స్టార్ట్ చేయాలి, మొదలు పెట్టాలి. లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అయితే మనీ మ్యాటర్స్. ఇది స్కూల్ నడవడం ఎక్కడి నుంచి ఫండ్స్ వస్తాయి. మేజర్ అయితే 100% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది. సెకండరీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పర్ డిసేబుల్డ్ చైల్డ్ 600 రూపీస్ అలాట్ చేస్తారు. ఇది మేజర్లీ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. ఓవరాల్ ఐఈడిఎస్ఎస్ అయితే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి సెకండరీ స్టేజ్ లో డిసేబుల్ స్టూడెంట్స్ కి యాక్సెసిబిలిటీ, మోర్ ఎక్విప్మెంట్స్, మటీరియల్ ఇవ్వడం, వారికి ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్ కొంచెం ఈజీ చేయడానికి ఈ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది. అది ఓవరాల్ overview about this concept. Am I clear, Nitesh? I did tried my best to explain in Telugu. Awesome. Very nice. Now I request Sunanda ma'am to give the feedback. Shraddha, we understood the topic of Thank you, Lavanya. understood the topic of IEDSS, and moreover your explanation in Telugu also nice. Of course, thank you. I'm trying. Next stuff for you. You tried well. Next time I'll try to work out more on it. Yeah, is it audible? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. See, you people have presentation wise feedback session. Really, it's awesome. The other day I went through both the days. I went through the audio recording of all your seminars. Really, you people have done the groundwork well. You have gone through the textbook very well, and you tried your best to give the concept, make the concept clear to the students, and that is what actually. So let me tell you, when you go through the textbook during the examination, you might have not understood the concept very well. But when you people are going to give seminars, when you are planning to give seminars, and when we have taken the initiative to give seminars, let me tell you, you see, not only you refer the textbook, but you would like to even look into the material related to it, so that to make the concept clear, to gather more information. This is what I have noticed, because yesterday the feedback session, really I enjoyed the way you people were giving response to each other's conversation, each other's views. Really it was good. See, and even today actually my son, he has joined he has used this mobile hotstar, exactly I don't know. I did not join it early because this freedom that in case if I am there, my presence might hinder your seminar. For that purpose, just I said that no, just put on it, let me see, and when everything is over, let me give the feedback. But it was good. Somehow, see, the last 3 days it was inevitable. I had to give the seminar. But now what I realized is that when I gave the seminar, few students, not only few students, most of the students whoever have taken the seminar, they have really gone through the textbook and all the material required to make the concept clear to the students. Really, man, it was good. And this is what happens is that when you people were giving feedback and all, see what happens now, you are very, when I say you people listen, I don't say that you don't listen, but it is just like a micro teaching session. It is just like a micro teaching session where you would like to look into each and every aspect of the person who is taking the seminar.
You would like to see his pronunciation, you would like to see his flow of speech, you would like to see whether is he repeating the the topic or the lines or whatever the thing he is telling, is he repeating many times. Even this was a feedback yesterday I heard from some of you, I don't know exactly who was it, that you have repeated, it was very lengthy. Really it was good. See, giving feedback, it should be taken in a positive way. It motivates you, it encourages you, and taking feedback is nothing but next time when you are given the chance to present any topic in the form of seminar, you should see that whatever the feedback your peer group have given, you are not supposed to repeat the same thing. You have to put it that in my mind. And yesterday actually someone said that Sirisha, I suppose that one student, I don't know who is that, I don't remember the name, that whatever the topics you have taken for the seminars here, all are related to children with disability. Okay, children with special care, children who needs special attention. Okay, this is not the general, whether it is SSA, RMSA, RCI, National Policy of Education, revised and everything. These are the policies meant for all the people. But here when we are going through this inclusive practices, what sort of benefits and what sort of facilities, what sort of and other schemes have been introduced for the children who are in need, means children with special needs. This is what. Okay. Now a few students actually they did not get chance to give seminar. You tell me, the other topics, what the remaining topics, what we have in third unit, and what we have the remaining topics in second unit. Actually, I have to tell that. And then after that, if time permits, see exactly now. I think you might have got the information that Sabita Indra Reddy, she is planning to start the colleges from November. Did you get the information? Yes, ma'am. November 2nd, I guess. No, ma'am. This is no information. See, it's a trial. Is it true, ma'am? Exactly. Even I don't know, Sangamitra, because what happened is what is happening is that she wants to give a trial and error method. I don't know to what extent. See, if it doesn't work out initially, after in case in the first week of November when she starts, and in case again if the cases rise up, again we are not sure. Okay, we may have the offline classes. We may not have the offline classes. We may have the online classes. So pakka, I don't know. Most probably one more week we'll be getting. See, from 17th we may not have the Dasara holidays, but in between, okay. So from 17th, most of the people will not be that much regular because Navratri starts. Yes, ma'am. We won't be regular. Yes, ma'am. I know, that I know. అందుకని 17th వరకు ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు 3 క్లాసెస్ ఉంటున్నాయి కదమ్మా, మీకు పొద్దున 2 classes and the afternoon 1 class. I don't want to drag till 4. And principal sir, the other day principal sir was telling that in case if we may have the classes in November. In case if we don't have the classes in November, we may have the classes in December, or it may be in the month of Jan. So in the meantime, we'll have ample of time to complete the portion. I don't want to go very early to wind up the portion. It's of no use because however, and one more we have even project. Reflective reading project also we have it. Okay, so Ma'am, any exam update, ma'am? See, let me tell you, we are not sure, but be prepared, Baba. Be prepared because self-center will be there. That is for sure. Because this is what actually, in case if the cases doesn't shoot up, then definitely we are going to have exams. Because everyone actually previously they said, previously what they said was that in order to have the next sem, to continue with the classes, they have been promoted. Only every student has been promoted, but we have to assess the performance of the students. So for that purpose, you might have observed, you might have come to know that most of the engineering students, those who have been promoted, again now they are conducting offline exams. Do you know that? No, ma'am. On offline exams conducted. No information, ma'am. Because my son actually second sem, okay. Second sem వాళ్ళకి ఏంటంటే they said that they have been promoted with the same GPA what they have got in first sem.
Okay, whatever the grade he has got it. So fine, that worked out well. Then again they have started the third sem classes and it was going on well. And in the meantime, actually, I don't know why they took such decision that they are going to have, they took internal exams twice and now he's writing his sem first year, second sem exams. Actually, previously what they said was that exams will not be there, every child will be promoted. But if this is, I guess, see, no, university is not accepting to promote the students. They want, for that purpose, they have cut short the, what is that paper for 2 hours. Do you know that what is the pattern for 2 hours? Yes, ma'am. Only 16 questions are there. No, 16, Baba. Total 16. In that we have to write only some 4. Seven. 4. No. First 4 and next 3. Yeah, first 4. Each one carries 4 marks. I don't know exactly, but I just came to know that. Yeah. This is what actually. First 4 you are supposed to write, even in case if you have exams, the exam will be of this pattern. You are supposed to write 4 questions, short answers. I think you will have 6 to 8 questions. Out of that, you are supposed to write some 4 questions. Each one carries 4 marks. 4 4s are 16. Okay. Then you will be given 5 questions. Yeah, 5 questions. And you are supposed to write 3 questions and each one carries 18 marks. Wow. Oh my god, so how much we need to write, ma'am? 5 pages? How much, ma'am? Ma'am, what if time is reduced? Is that sufficient, ma'am? See, only just 2 questions are reduced and they have done for 2 hours, right? Yeah, see, they have not, see, for that purpose they have not mentioned. The other day I was going through the question paper. They have not mentioned how many pages are they expecting the student to write or how many lines. See, generally it should not be exceeded 1 page. Generally you might have observed in the first sem. For short answers, they might generally they give the instructions that answer any 4 within 1 page or so and so. What is that? Lines. Okay. And for the long answers, they'll mention that it should not exceed 2 to 3 pages. Okay. Let me tell you. See, this is what actually, since it was self-centered, I told wherever I went for this invigilation to whichever room, that even if it is 18 marks, see, actually they will not, you cannot get, gather the matter for more than 4 pages. See, this is what, see, whatever, if they give now, if they ask you to write about inclusive, the same pattern, inclusive, there will not be change in pattern because 35 marks, 1.5 hour, okay, that would be sufficient. But in case for general papers you had, so like school management, what is the role of headmaster, this, that, what, if at all you get it now. So you cannot write more than 4 pages. Only thing is that here, whatever you get it, the points, you should go for this concept mapping, and you have to go with the points. The more you cover in the form of the points, the more you cover in the form of the concept mapping, the scoring will be good. Because even they know that even if they 18 marks and 80 generally previously for 10 marks they were expecting to write some 3 to 4 pages. So 18 marks and 80 మీరు 6 to 7 pages రాయాలి. And where will you get the matter to write? How much matter will you accumulate to write one answer? You cannot write it. So they, for that purpose they have not mentioned, instructions లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ మీరు సెకండ్ సెమ్ మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసిన 18 మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు యూ కెనాట్ ఎక్సీడ్ మోర్ దాన్ 4. ఆ 4 ని మీరు ఏం చేయాలంటే కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ పాయింట్స్ ద్వారా రాయాలి. మీరు 18 మార్క్స్ కి ఎక్కువ టైం ఈ ఆన్సర్ వచ్చు కదా అని మీరు 18 మార్క్స్ కి ఇఫ్ యూ స్పెండ్ మాక్సిమం టైం విల్ నాట్ బి సఫిషియంట్. బికాస్ మీరు అటెంప్ట్ చేయగానే ఫర్ 18 మార్క్స్ దే విల్ బి గివ్, ఒక పేజ్ రాసినా వాళ్ళు మీకు 5 మార్క్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. బికాస్ దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. దిస్ ఇస్ ద వే. 4 మార్క్స్ దానికి మీరు ఒక పేజ్ రాసేస్తే చాలు. అది దట్ విల్ బి మోర్. బికాస్ వాళ్ళకి నార్మ్స్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఇన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేస్తే స్టూడెంట్ షుడ్ బి గివెన్ సో మెనీ మార్క్స్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఫర్ 18 మార్క్స్ హీ విల్ నాట్ గివ్ యూ మోర్ దెన్ 15. The only thing is that మీరు అలా ఎక్కువ రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే you will not be getting sufficient time to write remaining 2 answers. This was the pattern.
Of course, they had no other option rather than to, they have reduced the time, but the marks cannot be reduced. For that purpose, what did they do? They cannot ask the students to write more number of questions. Now they have given minimum number of questions and they have raised the number of marks. So for that purpose, for instead of 10, 18. Maximum students, they have not, crossed 4 pages. They can't. How will they? Yeah. Any feedback, Nagin? Yes, ma'am. Regarding Actually, Sangamitra ma'am seminar is also there. So now, yes, ma'am. She did not finish. No, ma'am. First was Shraddha ma'am. Actually, first seminar was from Shraddha ma'am. Then Shraddha, why did she go for bilingual? Did anyone ask her? Yes, ma'am. Nitish. Okay, fine. It was a good try. In future, whenever you happen to be any BEd faculty, definitely it will help you, Shraddha, because nowadays they expect bilingual teachers. I was not aware, otherwise I would have given chance to Sangamitra. Okay, Sangamitra, carry on, beta. Carry on. Now, start. Okay, ma'am. My topic is about Sarva Shiksha Abhiyan, Education for All movement. Ma'am, can you hear me? Yeah. Yes, ma'am. It's very clear. Sarva Shiksha Abhiyan is the national flagship program aimed at universalization of elementary education in a time-bound manner, making free and compulsory education to children between the age of 6 to 14 years as a fundamental right in its 86th Amendment of Indian Constitution. So, national flagship program. Can anybody tell me what it means? What a flagship program? What is a flagship program? Can anybody tell me? Education for all. No, I am asking about the meaning of flagship program. Very often we hear that word. What it means, flagship program? Maybe they have started or like giving the green signal to continue, like me. No. It means it is an important scheme which is undertaken for nation's development and addresses issues like health, environment, irrigation, education. So it is undertaken for a nation's development. For example, you have heard about few schemes such as Swachh Bharat, Atmanirbhar. I think you have heard about all those schemes now. Yes. So even this is also one of the national flagship program which is undertaken for a good cause, that is which is related to education. So education should be provided to all between the age group of 16 to 14 as a fundamental right in its 86th Amendment of Indian Constitution. And in a time, it is mentioned here, in a time bound. What it means? That means they have planned this scheme for a certain period. That means targets ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ స్కీమ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఈ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ లోపల ఈ మాక్సిమం టార్గెట్స్ అకంప్లిష్ చేయాలి అని ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ ఇన్ ఏ టైమ్ బౌండ్ మేనర్. Sarva Shiksha Abhiyan is being implemented in partnership with state government. And has been operational since 2001 and to cover the entire country and addresses the needs of 192 million children in 1.1 million habitations. Its main aim is to provide elementary education and also it addressed the needs of 192 million children. Within a short period, it has covered so many people anamata. So, however, the idea of providing primary education came into existence in 1993-94.
సో ఇందాకే మనం ఏం చదువుకున్నాం, 2001 లో ఆపరేషనల్, ఇట్ హాస్ బీన్ ఆపరేషనల్ అని చదువుకున్నాం. బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సంథింగ్ న్యూ. అంటే ఎర్లియరే 1993-94 లోనే ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అనమాట. when district primary education program was launched in the year 1993-94, this idea to provide primary education has come into existence anamata. Then with the passing of right to education act ఎప్పుడు అది it has come into existence? Can anybody tell me in which year right to education act? In April 1st of April 2010 లో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ విచ్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. సో ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అనేది అందరికి మస్ట్ అని చెప్పేసి అది గవర్నమెంట్ ఇంకా అప్రూవ్ చేసేసిన తర్వాత, దెన్ దీస్ సర్వశిక్ష అభియాన్ ఇట్ మూవ్డ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ acquired the necessary legal force for its implementation. Then it never looked back anamata. The main aims of సర్వశిక్ష అభియాన్ ఏంటి, మెయిన్ లక్ష్యాలు ఏంటి? టు ప్రొవైడ్ యూస్ఫుల్ అండ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ బిట్వీన్ 6 to 14 ఏజ్ గ్రూప్. ఇక్కడ నేను ఇందాక టైం బౌండ్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ మెయిన్ స్కీమ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే బై 2010 it has to provide useful and elementary education to 6 to 14 age group year children ki by 2010 it has to provide complete education anamata, complete elementary education. Then one more aim, to bridge social, regional, gender gaps with active participation of the community in the management of the schools. సర్వశిక్ష అభియాన్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే టు బ్రిడ్జ్ సోషల్ గ్యాప్స్, రీజనల్ గ్యాప్స్ అండ్ జెండర్ గ్యాప్స్. జెండర్ గ్యాప్స్ అంటే there should not be any discrimination between girl child and boy child. సో ఇద్దరికి ఈక్వల్ రైట్స్ ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్ పట్ల అనేది మెయిన్ ఉద్దేశం. సో జెండర్ గ్యాప్స్ అనేది ఉండకూడదు అని దాని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్. సో ఇన్ దట్ వే ఇంకోటి ఈ జెండర్ గ్యాప్స్ అనేది మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఈ జెండర్ గ్యాప్స్ అనేది లిమిట్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇనిషియేటింగ్ ఫ్యూ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ సచ్ యాజ్ బేటీ దేశ్ కి షాన్ హై, బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్, ఇలాంటి కొత్త స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చింది అనమాట. సో దట్ ఫుల్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ది గర్ల్స్ ఇన్ దేర్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఆడపిల్లలు చదువు పట్ల ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి, వాళ్ళు ముందుకు రావాలి, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదని ఇలాంటి బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్, బేటీ దేశ్ కి షాన్ హై ఇలాంటి స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చింది అనమాట. ఇన్ దట్ వే ఇట్ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ taking few innovative schemes and started reducing the gender gaps. Alane social gaps, can anybody tell me what it is actually mean? Social gaps, status gap, like yes, exactly, the differences in the classes anamata. అది దాన్ని కూడా బ్రిడ్జ్ చేయడానికి, in order to bridge those social gaps, the people who are deprived of education, as ma'am told us, we keep on hearing those things from the past few weeks. అదేంటంటే those who belong to disadvantaged groups and untouchables, ఆదివాసీస్, SC STs, మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్, వీళ్ళందరూ ఏంటంటే డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది దూరం చేయాలన్నమాట. దోస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. ఈ దళిత్ వీళ్ళందరినీ చదువులో ఇంక్లూడ్ చేయడానికి సో ఇట్ ప్రయత్నించింది అనమాట ఈ సర్వశిక్ష అభియాన్ అనేది. సో ఇన్ దట్ వే ఇట్ హ్యాస్ బ్రిడ్జ్డ్ జెండర్ గ్యాప్స్, సోషల్ గ్యాప్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రీజనల్ గ్యాప్స్.
గ్యాప్స్. రీజనల్ గ్యాప్స్ అంటే ఏంటంటే, రీజనల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందింది అంటే దాని యొక్క ఇన్కమ్, వెల్త్, లివింగ్ స్టాండర్డ్స్, వర్కింగ్ వాళ్ళ గ్రాస్ ఏమంటారు వాటిని, వాళ్ళ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ ఇవన్నీ చూస్తుంది. సో అన్ని రీజియన్స్ ఇలా డెవలప్డ్ గా ఉండవు అనమాట. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ ని ఎందుకు ఉండవు? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ దేర్ ఇస్ వేరియన్స్ అమాంగ్ ది వేరియస్ రీజియన్స్ అనమాట. వాళ్ళు సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఉండరు, చదువుకొని ఉండరు, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా బాగుండదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రిడ్జ్ దిస్ రీజనల్ గ్యాప్స్, సర్వ శిక్ష అభియాన్ ఎయిమ్స్ ఎట్ రెడ్యూసింగ్ రీజనల్ గ్యాప్స్ బై ప్రొవైడింగ్ కామన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్. ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ ఓన్లీ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు ఇంప్రూవ్ దర్ హ్యూమన్ పొటెన్షియల్. అంటే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి ఉండడానికి, వాళ్ళ సంపాదించుకునే శక్తి ప్రొవైడ్ చేయాలంటే the main intention is to reduce regional gaps by providing common education for all. Next coming to the other aim, to inculcate value based learning among children. For example, children, this allows children an opportunity to work each other, opportunity to work for each other. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే, మనం చదివామా, మన వంతుకు మన పని అయిపోయిందా, అది ఇదేనని మనం ఎండప్ చేస్తాం. విల్ బి ఆఫన్ డూయింగ్ అవర్ సెల్ఫిష్ పర్స్యూట్స్ ఉంటాయి. మనం ఇంకోళ్ళ గురించి ఆలోచించామా అంతవరకు ఉండదు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే దే వాంట్ టు ఇన్కల్కేట్ వాల్యూ బేస్డ్ లెర్నింగ్ విచ్ విల్ నాట్ ఎండ్ టు సెల్ఫిష్ పర్స్యూట్స్. దట్ మీన్స్ దే స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ అదర్స్. ఆ వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇట్ విల్ ట్రైన్ ఎ స్టూడెంట్ టు ఫేస్ ది రియల్ వరల్డ్ విత్ రైట్ యాటిట్యూడ్ అండ్ రైట్ వాల్యూస్. అంటే ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, సిటిజన్షిప్ ట్రైనింగ్, స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్ సో అలా ఇలా ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్. సో టు ప్రమోట్ వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ సర్వ శిక్ష అభియాన్. తర్వాత ensure quality based education across the country by providing an opportunity for improving human capabilities among children. ఎడ్యుకేషన్ అనేది వాళ్ళకి ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని, అలానే వాళ్ళు బయట వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు బతకగలరు అనేది ఒక వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీని పెంచడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాల్యూ బేస్డ్ లెర్నింగ్, సర్వ శిక్ష అభియాన్ ప్రొవైడ్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సోషల్ జస్టిస్ and ensures 100% educational participation of children from SC, scheduled caste, scheduled tribes, religious and linguistic minorities, disadvantaged groups and children with special needs. ఎవరైతే సోషల్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఉన్నారో, డిసడ్వాంటేజ్డ్ గ్రూప్స్, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 100% ఎన్రోల్మెంట్ కోరుకుంటుంది అనమాట. సో SSA realizes the importance of early child care between age group of 0 to 14 as a continuum. అంటే కంపల్సరీ అందరూ ఆ 0 to 14 years గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి అని అలా డిసైడ్ చేసింది. నెక్స్ట్ SSA's సర్వ శిక్ష అభియాన్స్ పాలసీ ఆన్ ఇంక్లూజన్. The education is a fundamental right of all children, and universalization of education is meaningful only when all the children in the group of 6 to 14 are in school and avail education. Right or wrong? యూనివర్సలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ అనే స్టేట్మెంట్ కి అర్థం తెలియాలంటే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద డిజబిలిటీస్, వెదర్ దే ఆర్ నార్మల్ చైల్డ్ ఆర్ డిజేబుల్డ్ చైల్డ్, అలా డిఫరెన్స్ చూపించకుండా ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేయాలనేదే మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అనమాట సర్వశిక్ష అభియాన్ యొక్క పాలసీ ఇది ఆన్ ఇంక్లూజన్. SSA ensures meaningful and quality education to every child with special needs, irrespective of the kind of the disability, by organizing irrespective of the kind of the disability,
by organizing different programs for different children with different disabilities. ఇందాక చెప్పా కదా, irrespective of the కైండ్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, అదే నార్మల్ అయినా అబ్నార్మల్ అయినా విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ ఉన్నా అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది నెసెసరీ programs and the help which will help them. అయితే ఇక్కడ స్పెషల్ నీడ్స్ అని అన్నాం కదా, స్పెషల్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి? చిల్డ్రన్ విత్ లోకోమోటర్ హ్యాండిక్యాప్, మైల్డ్లీ హియరింగ్ ఇంపైర్డ్, పార్షియల్లీ సైటెడ్, మెంటల్లీ రిటార్డెడ్, మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్, వీళ్ళందరూ ఈ కేటగిరీ కింద వస్తారనమాట. సర్వ శిక్ష అభియాన్ హ్యాస్ అడాప్టెడ్ one of the feature of Sarva Shiksha Abhiyan is it has adopted a zero rejection policy where no child having special needs should be deprived of right to education. ఎవరైతే ఈ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ ఉంటారో దే షుడ్ నాట్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. దే షుడ్ అవైల్ ఎడ్యుకేషన్ కంపల్సరీలీ అండ్ no discrimination should be showed and taught in an environment which is best suited to his learning needs. ఇప్పుడు వరకు అర్థమైంది ఎవరికైనా? ఎన్ని డౌట్స్? హలో, ఓకే. Give feedback. I'm not yet finished, ma'am. It's still there, ma'am. Okay, fine. Okay. టు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ ఇంక్లూజన్. ఇందాక మనం చదువుకుంది ఏంటంటే సర్వశిక్ష అభియాన్ యొక్క స్కీమ్ యొక్క ఎయిమ్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంక్లూజన్ పాలసీ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, అసలు వై ఇట్ వాంటెడ్ టు ఇంక్లూడ్ ఈవెన్ ద పీపుల్, ఈవెన్ ద చైల్డ్ విత్ డిసబిలిటీ. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్, ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే టు ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ టు స్కూలింగ్ టు ఆల్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్. స్పెషల్ నీడ్ పిల్లలకు కూడా స్కూలింగ్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలని. టు అచీవ్ 100% ఎన్రోల్మెంట్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్. రీహాబిలిటేషన్ అంటే వాళ్ళకి అపార్ట్ ఫ్రమ్ your voice is low, became low, ma'am. Adjust your mic. Is it okay now? Yeah, okay. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకు ఒక రీహాబిలిటేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. రీహాబిలిటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it is a kind of a healing program which restores to improvised condition అన్నమాట. డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఒక ట్రీట్మెంట్ లాగా ఇస్తారనమాట. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకు ఒక రీహాబిలిటేషన్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలని అంటుంది ఇక్కడ. And also to bridge gaps between normal children and children with special needs in providing education, and to empower teachers and parents to manage the children with special needs in the process of education. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే టీచ్ చేస్తారో వాళ్ళకి, అలానే డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ యొక్క పేరెంట్స్ కి, వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే దీస్ సర్వశిక్ష అభియాన్ షుడ్ ఎంపవర్ దెమ్ టు హౌ టు అండ్ ఆల్సో టీచ్ దెమ్ హౌ టు హ్యాండిల్ విత్ children with special needs as a part of education. They have to guide them. At the same time, setting up of resource persons and resource centers at block level to handle the children with special needs. ఇక్కడ ఏంటంటే రిసోర్స్ పర్సన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం రిసోర్స్ సెంటర్స్ ని కూడా సెటప్ చేయాలని అంటున్నారు అనమాట. రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఆర్ దోస్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ who will teach children with special needs. వాళ్ళతో పాటు రిసోర్స్ సెంటర్స్ కూడా ఉండాలట. రిసోర్స్ సెంటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే విల్ ప్లే ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ టు హెల్త్ వర్కర్స్. హెల్త్ వర్కర్స్ అంటే ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? who are called health workers? Doctor. ఆశా వర్కర్స్.
ఆశా వర్కర్స్ అయితే ఇప్పుడు ఈ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ఇంక్లూజివ్ స్కూల్స్ లో హెల్త్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ గురించి వాళ్ళ డిజబిలిటీ గురించి గొప్ప ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. బట్ దీస్ రిసోర్స్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే మాన్యువల్స్ కానీ మెటీరియల్స్ సచ్ యాజ్ వీడియోస్, శాంపిల్స్, ట్రైనింగ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి అన్నమాట ఈ రిసోర్స్ సెంటర్స్ లో. సో దట్ దీస్ హెల్త్ వర్కర్స్ విల్ బి ట్రైన్డ్, విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ ద డిజబిలిటీ స్టేటస్ అన్నమాట. డిజబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఎన్ని రకాలు ఉంటుంది, అసలు ఇట్లాంటి డిజబుల్డ్ కిడ్స్ ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే విల్ గెట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రిసోర్స్ సెంటర్స్. అర్థమైందా? వాళ్ళకి అన్ని రిఫరెన్స్ బుక్స్, హ్యాండ్ బుక్స్ అన్ని ఉంటాయి అన్నమాట ఈ రిసోర్స్ సెంటర్స్ లో. Am I clear? Yes, ma'am. Hello? Yes. Okay. And these programs supports children with special needs through open learning system and open schools. Special needs ఉన్న కిడ్స్ కోసము ఓపెన్ స్కూల్స్ పెడతారు. నాన్ ఫార్మల్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ స్కూలింగ్ ఉంటుంది. డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది. సెట్టింగ్ అప్ స్పెషల్ స్కూల్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ, wherever it is necessary. Home based learning ఉంటుంది. పార్ట్ టైమ్ క్లాసెస్, వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కోఆపరేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు పడే భారత్ బడే భారత్. ఇదేంటంటే దిస్ ఈస్ ద నేషన్ వైడ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ సర్వ శిక్ష అభియాన్. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సర్వ శిక్ష అభియాన్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ who fail to read in early education and those who lag behind and they are facilitated with comprehensive reading, writing and early mathematics in the classes 1 and 2. ఎవరైతే ఎర్లియర్ స్టేజ్ లో వాళ్ళకి చదువు అందలేదో లేకపోతే చదవలేక అవకాశం దొరకలేదో అలాంటి వాళ్ళ కోసము ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ వాళ్ళ కోసం ఎర్లీ రీడింగ్, రైటింగ్, ఎర్లీ మ్యాథమెటిక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్స్ ఇలాంటివి పెడతారనమాట వాళ్ళకి నేర్పించడం కోసం. అండ్ పడే భారత్ బడే భారత్ ఇది అంతా హిందీలో ఉంటుంది చూడండి. పడే భారత్ అంటే చదువుకుంటారు, తర్వాత వృద్ధిలో కూడా రావడం అన్నట్టుగా అర్థం అనమాట. పడే భారత్ బడే భారత్. దిస్ ప్రోగ్రామ్ నాట్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్స్ print rich environment, timely distribution of books, but also include new teacher mentoring and appraisal system. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇదేంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఏం కాదు, యాజ్ అ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్స్ ప్రింట్ రిచ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ప్రింట్ రిచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ కి వెళ్ళంగానే యూ హ్యాపెన్ టు సీ బులెటిన్ బోర్డ్స్, సైన్స్, లేబుల్డ్ వర్డ్ వాల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ బడే భారత్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ ది క్లాస్ రూమ్ విత్ ప్రింట్ రిచ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఏంటంటే బులెటిన్ బోర్డ్స్, సైన్స్, వర్డ్ వాల్స్, స్టోరీస్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో టైమ్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ విత్ ఎ టీచర్ మెంటర్. టీచర్ మెంటరింగ్ అంటే ఏంటంటే మోర్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ విల్ టీచ్ ఎ లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ అనమాట. దట్ మీన్స్ హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ టీచర్ మెంటర్, టీచర్ హూ కెన్ మెంటర్ అండ్ హూ కెన్ గైడ్ ది లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రొవైడింగ్ ప్రింట్ రిచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ and apart from distribution of the books, it also provides a new teacher mentoring and also appraisal system. అప్రైజల్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవడం కోసము ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ అనమాట. అంటే ఇంకా ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకోవాలా టీచింగ్ పరంగా, లైక్ అలా వాటి టీచింగ్ ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలా, ఎబిలిటీస్ ని పెంచుకోవాలని చెప్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ బడే భారత్
అయితే ఎస్ఎస్ఏస్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ విత్ న్యూ పాలసీస్ అండ్ న్యూ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అన్నమాట. న్యూ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ హెల్త్ ప్రమోషన్ క్యాంపెయిన్స్. ఈ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ హెల్త్ క్యాంపెయిన్స్ ఉంటాయి చూడండి, వాటిని తీసుకొస్తాయి అనమాట. ఇవే వాటి యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయంటే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ న్యూ స్కూల్స్, ఆల్టర్నేటివ్ స్కూలింగ్ ఫెసిలిటీస్, అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ టాయిలెట్స్, డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవిజన్, రెగ్యులర్ టీచర్ ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ అంటే ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, అకాడమిక్ రిసోర్స్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, ఫ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ యూనిఫార్మ్స్, యాక్సెసిబుల్ టు ఆల్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెసిఫైడ్ డిస్టెన్స్. అంటే ఎవరైతే చాలా దూరంగా ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ దగ్గరగా ఉండే చోట ఆ స్కూల్స్ ని స్థాపిస్తారనమాట. అండర్స్టాండింగ్ ది ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ కేటగిరీస్, ఎవరైతే డిసడ్వాంటేజ్డ్ గ్రూప్స్ ఉంటారో వాళ్ళని ఉద్దేశంలో పెట్టుకొని స్కూల్స్ అన్ని ఏంటంటే విత్ ఇన్ ఎ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ వేర్ దే కెన్ ఈజీలీ అటెండ్ స్కూల్, అట్లాంటి లొకేషన్స్ లో డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవిజన్ ఉండడము, టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడము, ఇవన్నీ చూసుకుంటారు. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది రూరల్ ఏరియాస్ లో ఆడపిల్లలు కానీ ఇవి కానీ కొంచెం వయసు వచ్చేసరికి ఏంటంటే వాళ్ళని పంపించారు. వాళ్ళు ఒక భయం అనేది ఉంటుంది ఏంటంటే అక్కడ ఇది ఉంటుందా లేదా అది ఉంటుందా లేదా అని. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు వాళ్ళని 100% ఎన్రోల్మెంట్ తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సర్వశిక్ష అభియాన్. అండ్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ బేసిక్ చేంజ్ ఇన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ బై ఎనేబ్లింగ్ గర్ల్స్ టు కీప్ పేస్ విత్ ద బాయ్స్. అంటే ఆడపిల్లలు ఏమీ తక్కువ కాదు, ఈవెన్ దే ఆర్ ఈక్వల్లీ అంటే ఏంటంటే ద కంపీట్ విత్ బాయ్స్ అన్నట్టుగా ఆ స్టేటస్ లో ఒక చేంజ్ ని తీసుకురావాలనే ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట. అండ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇంక్లూజివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఎస్పెషల్. హలో, యా కంటిన్యూ. Okay, to produce inclusive environment for children, especially for the girls who are oppressed and marginalized. వాళ్ళు ఉంటారు కదా, దోస్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ గ్రూప్స్, వాళ్ళు ఎవరైతే ఉండరో అట్లాంటి వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేయాలని దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నమాట. అండ్ వాట్ ఆర్ ది గోల్స్ ఆఫ్ బడే భారత్? Existing schools with inadequate teacher strength are provided with additional teachers. ఎక్కడైతే టీచర్ ప్రొవిజన్ ఉండదో, ఎక్కడైతే ఇన్ఎడిక్వసీ ఉంటుందో అక్కడ అడిషనల్ టీచర్స్ ని రిక్రూట్ చేసుకోవడము. అండ్ ఆల్సో కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టీచర్స్ ఈజ్ బీయింగ్ స్ట్రెంథన్డ్ బై ఎక్స్టెన్సివ్ ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్. ఆల్రెడీ ఉన్న టీచర్స్ కి బెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము. And also grants for provision of grants for developing teaching learning material. స్కూల్లో కావాల్సిన టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ కోసము గ్రాంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడము. స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ అకాడమిక్ సపోర్ట్ ఎట్ ది క్లస్టర్, బ్లాక్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. అకాడమిక్ సపోర్ట్ అంటే ఎవరైనా చెప్పగలరా వాట్ ఇట్ మీన్స్? స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ అకాడమిక్ సపోర్ట్. హలో, అకాడమిక్ సపోర్ట్ అంటే ఎవరికన్నా తెలుసా? Helping in their academics. Yes. And what are required for the particular academics kuda requirements kuda fulfill చేస్తారు. Yes. Strengthening అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాళ్ళ లెర్నింగ్ అండ్ టీచింగ్ స్టాండర్డ్స్ ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడం అనమాట. స్ట్రెంథనింగ్ ద టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ స్టాండర్డ్స్ బై స్కూల్ రిసోర్సెస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెర్నింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్ ఉండడము, లేకపోతే బెస్ట్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ ని పెట్టడము, అలాంటివి అనమాట. అదే టీచింగ్ స్టాండర్డ్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం అంటే నువ్వు ఏంటంటే కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా పెట్టడము. హలో, ఇస్ ఇట్ ఓకే? నో మ్యామ్. హలో, నో? yes okay. ఇప్పుడు ఓకేనా?
Okay. It's okay. It's okay. Okay. Strengthening of academic support at cluster, block and district level. Then provide quality education with life skills and with a special focus on education of girls and children with special needs, and also provision of computer education. Apart from quality education, వాళ్ళకి ఏంటంటే చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ వాళ్ళకి మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టడం, అలానే గర్ల్స్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టడం, సీ దట్ దే ఫ్రమ్ దేర్ ఎండ్ ఫుల్ 100% ఎన్రోల్మెంట్ ఉందా లేదా అని చూసుకోవడం, అలానే ప్రొవైడింగ్ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్సో లైఫ్ స్కిల్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉందా లేదా అని త్రూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లైఫ్ స్కిల్స్, బిల్డింగ్ దేర్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్, డెసిషన్ మేకింగ్, అవన్నీ మనం చదివాం కదా, క్రిటికల్ థింకింగ్, క్రియేటివ్ థింకింగ్, ఇవన్నీ బిల్డప్ చేయడం అనమాట. ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండేటట్టుగా చూసుకోవడం అనేది మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ పడే భారత్ బడే భారత్. దట్స్ ఇట్. ఐ ఫినిష్డ్ మై సెమినార్ మ్యామ్. It was good. Boy, you elaborated it each and every point. Yeah, it's good. See, what happens is that more points when we happen to give more points, if not all the points we remember, but at least some points when you are able to recollect it, we can elaborate it. See, you could have told this in a precise way. What is SSA, Sarva Shiksha Abhiyan, what is its motive, why did it come into force actually, what are the policies and the other things that have come under this SSA. But the way you have told, and few terminologies which were completely unfamiliar to your friends, really you have the things that you have given even the clear picture about that, all the new terminologies. It was good. Yes. And moreover, the topic itself is a little bit big. Yes ma'am, so now, many are there. Yeah. I realized just now I was going through the textbook. Why is she taking so many, all the things why is she taking? Then I realized here they have given it. It was good. Overall, it was good. You have gone through the, material very well, and presentation is good. Clarity of the concept is there. And even your friends might have understood the concept regarding SSA. You give your feedback. See, I'll end the session. See, what I want to end the session is that you give your feedback. See, okay. So even the other 3 days I was not present. Okay. Now you give your feedback, then close the session. I don't want to be there because in my presence, you people may hesitate to give your feedback. From my side, it is absolutely correct. It was good. Okay. Now from your side, thank you, ma'am. See, in between, if you want to give a feedback, you give. I'll close the session. Okay. Yeah. Okay, ma'am. So that, and don't take much time. Give your feedback within a span of 5 minutes or 10 minutes, not more than that. Then end the session. Then remaining Shraddha's Telugu version I have heard. And before Shraddha, who was there? Only Shraddha was there today. Shraddha and Sangamitra, only these two. Only we both are. Yes, ma'am. Okay, fine, no problem. I'll go through once again I'll listen to your audio in the Google Drive. Okay? Give the feedback. Both have done. Even the other students have done well. And today, Shraddha and Sangamitra, you both have done very well. Now, if you want to give feedback in my absence, you can give the feedback. I will not mind, because in my presence, you may hesitate. What you felt. See, giving feedback is not a wrong thing. You can give. Otherwise, you can close the session. Okay. Now, shall I close the session from my side? Yes, ma'am. I am leaving the session. Okay, ma'am. Sangamitra, seminar was very good, and the topic very lengthy, so it was a bit lengthy. Other things are very fine. You clearly explain the terms, specific terms also. So you can see the efforts, like you went through the textbook material, and thank you, Shraddha. So long, that's it. Okay, thank you. Okay, then if no one is giving, then end the session. Okay. Sirisha, Yes, both Sangamitra and Shraddha has done a good job. Sangamitra, your explanation was very good, and even Shraddha. And Shraddha, your Telugu is also very good. I would like to hear in live also.
Both of you have done a good. Thank you for the explanation. Thank you. Yeah, I would like to add a few things like Shraddha ma'am and Sangamitra ma'am both were practicing for the macro teaching. As it was a micro teaching. I mean, it's a tough job, ma'am. It's a very tough job. I think I wouldn't have done it if I get a chance to do micro teaching. I would have failed because it has to be covered in 6 minutes, ma'am. See, that, please, I want to clear that thing. Micro teaching means within 6 minutes, you have to take very small topic. You cannot take such big topics for micro teaching. Micro is nothing but that is only you people are practicing the different types of skills over there. See, you have listening skill, speaking skill, reading skill, writing skill, and even you have observation skill. Okay, interaction. All those things, and even you have this in other M1 you have different types of skills like reasoning skill. Okay, see here the other day someone was telling that it should be like I think Nitish, like micro teaching. Micro teaching, you choose very small topic. And in that only you go for and here when we are taking one particular skill, for example, if I'm going to go for this speaking skill, I take a topic, okay, I speak on a particular topic. You have components. See, how much ever I speak within a span of 6 minutes, within that 6 minutes, you are supposed to give your feedback. I'm not talking now. I'm not going to take more than 6 minutes because it's a duration, because it's a cycle, Baba. You have feedback, re-feedback, re-lesson plan, everything you have it. So they only 6 minutes. If I have taken a speaking skill, if I have taken, for example, in English methodology, I have taken speaking skills. I introduce myself. I tell about the topic, what I am going to take in this speaking skill. Then I am going to speak for 6 minutes. There, what happens is that here we don't give much importance to the matter, how much we cover. We give importance to the skill, speaking skill. Am I good at pronunciation? Am I good at regarding the punctuation? Am I using the facial gestures? Okay, my slang, everything, that the components, the full stop, the modulation of the voice, and all these things are the components that should be observed by the students, your peer group, to give the feedback. The length of the topic will not have any impact during micro teaching. Okay, ma'am. Yes, ma'am. మీరు 6 minutes లోనే ఎంత చెప్పాలి అనేది మీరు అక్కడ 6 minutes లో మైక్రో టీచింగ్ అంటే ఏంటి? ప్రాక్టీసింగ్. ఇది మాక్ ఇది మీరు ఇక్కడ స్కిల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. మీరు ఇక్కడ మీరు ఎంత టీచింగ్ కాదు, మ్యాటర్ ఎంత అని కాదు, మీరు స్కిల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో మీరు ఏంటంటే 6 minutes లో ఎంత వస్తుందో మీరు అంతే తీసుకొని ఆ స్కిల్, లైక్ రీడింగ్. when I am reading, am I reading properly? Am I reading my voice modulation? నేను ఏం చదువుతున్నాను అది నా ఫేస్ పైన రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా? సో కాంపోనెంట్స్ ఉంటుంది, ప్రొనౌన్సియేషన్, ఇది ఏంటి, ఫొనెటిక్స్, అవన్నీ కరెక్ట్ అది. సో ఇక్కడ మీరు ఎంత చదువుతున్నారు, ఎంత చదవాలి అని కాదు, ఆ 6 minutes లో మీరు ఎంత చదువుతున్నారో అది కరెక్ట్ గా చదువుతున్నారా లేదా. కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, మనం వీఆర్ సపోజ్ టు చెక్ దోస్ కాంపోనెంట్స్. అంటే ఏంటి, లైక్ ఈజ్ షీ రీడింగ్ ఫాస్ట్, is she reading slow, is she giving a pause or not? So all those things, who should observe this? All the 6 members who are giving rating for them. So ఇది మైక్రో టీచింగ్ కాదు. ఇది ఏంటంటే మీరు ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడైనా మీకు సెమినార్ ఇవ్వాలి అంటే ఇది this presentation, this practice with reference to this seminars definitely is going to boost your confidence. Next time when we tell you to tell a topic, ఒకటమ్మా మీరు సెమినార్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ మీరు కనిపించడం లేదు, మీరు ఏంటంటే మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ ముందు పెట్టుకొని చెప్తున్నారు. కానీ సెమినార్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఏంటంటే పాయింట్స్ మాత్రం రాసుకుంటాం. Now the same thing when I ask you to give a seminar in the classroom, when most of the students will be there, you cannot just take the textbook and read what is there in the textbook, isn't it? So for that, again, more than this, you are supposed to practice for that. And ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్, ఆ ఫోబియా ఉండదు. See, this practice is definitely going to help you
when you give your seminars, when you give the viva voce for when the externals come, అది మీకు డెఫినెట్లీ అది మీకు ఇప్పుడు కాదు, వెన్ మీరు ప్రాక్టికలీ వెన్ యూ ఫేస్ ద ఎక్స్టర్నల్స్, వెన్ యూ హ్యాపన్ టు గివ్ ద వెన్ యూ గో టు ద స్కూల్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ బ్లాక్ టీచింగ్, డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. ఇది మైక్రో టీచింగ్ అనేది మాత్రం తీయకండి. మైక్రో టీచింగ్ అనేది మనం చాలా తక్కువ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ మ్యాటర్ తీసుకుంటారా, అందుకని ఏంటంటే యూ పీపుల్ ఆర్ డ్రాగింగ్ ద టాపిక్. మైక్రోలో అక్కడ we are supposed to only check with the skill, not with the matter. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Overall it was good. All the students were awesome. And the next time when I choose what is that few topics for seminar, the students those who have not taken seminar, for them I'll be giving the chance. Okay? And అది ఎలా అంటే ఇన్ కేస్ అది నేను చెప్పినా ఇంకోసారి let them repeat the same thing. Follow? Okay, ma'am. No problem. Okay, then tomorrow at same time we shall meet. Okay, I'll take the class tomorrow. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you for participating. Okay then. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.